Hello, Sambatano. Hello, dear audience, dear participants and representatives from the public and the private sectors in Mongolia. We welcome your attendance at the Great Masters Seminar, Taiwan Education Center Mongolia, Global Leadership University Online Programs 2022. So today is May 6th, Friday, and we are honored to have Dr. Chun-Hsien Song. Dr. Song, yes, hi. Dr. Song is assistant professor in Department of Financial Law at Ming University. Dr. Song will give a lecture on the topic freedom of speech, disinformation and hate speech. As usual, Dr. Song's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, English teacher at Global Leadership University. So dear participants, if you'd like to share your comments, please type in the chat box. So without further ado, Dr. Song, would you please start your lecture, please? Okay, thank you, Ivy. Hi, welcome, ladies and gentlemen. Welcome to our Taiwanese Education Center seminar. Can you hear me? Хүүхдүүд сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн семинараар та бүхэнд үг хэлэх эрх чөлөө ба үүнээс гарах үр дагавар буюу буруу мэдээлэл түгэх мөн бусдын одоо бүлгээр нь харьс мөр нь ясвүсээр нь ялгуурлан гадаг үг хэлхийн талаар хэдүүлээ ярилцах болно. Тэгээд өнөөдрийн семинарт сонирхож байгаа нийгмийн салбараас ирсэн төлөөлөгчдийн энэ өдрийн мэнд хүргье. Та бүхэн өнөөдрийн дуу хоолойг сонсож байна уу? Сонсож байна уу? Та сонсож байвал бүгдээр гараа өргөөрэй. Ямарваа нэгэн техникийн саатал байхгүй байна уу? Шалгая. Okay, this is our 2022 online section event. And the topic is freedom of speech and disinformation and hate speech. We can also say disinformation rather than say misinformation. This is actually the two words. In the short term, we can say it's fake news. За, өнөөдрийн сэдэв болохоор үг хэлэх эрх чөлөө ба үүнээс гарах үр дагавар буюу одоо буруу мэдээлэл түгэх нийгмийн ямарваа нэгэн бүлгийг ялгуурлан гадуур үг хэлэх энэ эдгээр зүйлийн талаар хэдүүлээ ярилцах болно. Okay, this is because Taiwan at the moment, we are actually suffering from a lot of fake news, and in particular in this internet environment. So therefore, this is quite big event and quite important topic to refer about it. За өнөөдрийн сэдэв болохоор мэдээч худал мэдээлэл түгэх буюу худлаа мэдээлэл түгэх тий өнөөдөр хамгийн тулгымцсан асуудал байгаа захим орчингоор худал мэдээлэл дамжуулах. Энэ тулгымцсан асуудлын талаар хэдүүл өнөөдөр ярилцъя. Okay. Let me introduce myself first. Okay, my name is Chun-Hsien. Okay, I'm now an assistant professor in the Ming University, and my teaching experience about 10 years. And in these 10 years, I spent about 2 years in China. I was also a professor in Beijing Institute of Technology in Zhuhai. За өнөөдрийн семинарыг лекц унших багшийн маань болохоор Chun-Hsien гэдэг. Тэгээд Ming сургуулийн Тайваны Ming сургуулийн профессор мөн Бээжингийн технологийн Зохион сургуулийн профессороор ажиллаж исэн. Okay, I'm a PhD in international law in University of Aberdeen, United Kingdom, and I'm also a director of Taiwan Society of Comparative Criminal Law, okay, which we studied criminal law issues between countries and countries. За тэгээд олон улсын профессор чиглэлээр докторийн зэргийг энэ Aberdeen гээд Шотландд байдаг. Professor is Aberdeen is the city of the Scotland. Yeah, it's city in northern Scotland. Yes.
Америк, Их Британий нэгдсэн улсын, Шотланд улсын тий Арбидиан гэдэг сургуульд докторийн зэргийг олон улсын эрх зүгээр хамгаалсан хүн байна. Тэгээд одоо энэ Тайваны нийгэмд эрүүгийн эрх зүйн судлалын чиглэлээр судалгаа явуулдаг. Тэгээд тэр судалгааны чиглэл маань болохоор түлхүү улс орондын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны харьц үзсэн судалгаа байдаг. Okay, so let's move on to our topics again. Freedom of speech, disinformation, and hate speech. And about freedom of speech is actually constitution in ROC, we say Republic of China, because Taiwan used to be a part of China, as we say it's Republic of China. And since 1947, okay. За өнөөдрийнхөө сэдвийн талаар хэдүүлээ ярилцъя. Тэгээ өнөөдрийн сэдв маань болохоор нөгөө нэг үгээ хэлэх хэрэгжүүлээ ба тэгээд худал мэдээлэл түгээх бус нийгмийн бүлгийг үг хэлээр ялгуурлан гадуурх гэсэн үг хэлээр ялгуурлах гэсэн сэдв байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань болохоор Тайваны үндсэн хууль болохоор Тайваны хууль болохоор ерөнхийдөө Хятадын үндсэн хууль дээр суурилагдсан ийм хууль байдаг 1948 онд. So it's in it's actually in Article 11. They say the people should have freedom of speech, teaching, writing, and publication. And this is the code of our and constitutional law, and it's the fundamental right of our constitutional law. За үндсэн хуулийн 11-р зүйлийг харах юм бол хүмүүсийн үжил бодлоо үгээ илэрхийлэх эрхчлөө болохоор юу гэдэг вэ гэхээр заах, бичих болон хэвлэн нийтлэх эдгээр эрхчлөөнүүдийн үг хэлэх эрхчлөө гэсэн бүлэгт тусгацсан байдаг. Okay. By this means we have freedom of speech, and we are actually generally we are free to speak everything. Тэ эндэгүр юу хэлэх гээд байна гэхээр бид бүхэн тийм үү юун дээр шамаагүй үгээ хэлэх эрхчлөө бидэнд байгаа. Okay, let's move on. And this is also by interpretation of our Justice of Constitution Court, and the judges said freedom of speech is one of the people's core fundamental rights and should be protected as much as possible to realize its functions. First, the self-fulfillment. Second, communication. Third, pursuing truth. And fourth, monitoring all kinds of governmental and societal activities. За хүний одоо үндсэн эрх буюу те эдгээр зүйлд ямар функцүүдийг тухайлан хамгаалсан байдığım бэ гэх юм бол нэгдүгээрт өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийнхөө зорилт хүрэх те зорилт хүрэх, хоёрдугаарт бусдад харилцан холбогдох мөн үнэн зүйлийг хэлэх засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлээр өөрийнхөө үгээ хэлэх эдгээр зүйлүүд болохоор үнийн эрхийн одоо үндсэн эрхэд хамаардаг энэ хуулиар хамгаалагдсан байт юм аа. Okay, so it's about interpretation. Number 509 is actually the explanation about our constitutional law from those judges, and including these four functions, we can speak anything we like. So Professor, to the next. Yeah. Okay. Yes. Your network is very unstable, so your voice is just comes and goes. So could you repeat your first part of speech repeated? Can you repeat the whole part again? So okay, this one. Yeah. Then. Okay. Yes. Okay. This is by interpretation of number 509. Is actually an explanation by those judges from the constitution law, and about this means including these four functions: self-fulfillment, communication, pursuing truth, and monitor all kinds of governmental and societal activities. We can speak anything free.
За та бүхэнд үүдээ түрүүн хэлсэнчлэн те эдгээр доорх үндсэн хүний үндсэн эрх маань хуулиар хангагдсан байдаг те одоо үжил бодолтой хүрэх, бусдад харилцах те үнийг үнэн зүйл хийлэх, засгийн газар үйл ажиллагааг хянах гэсэн эдгээр зүйлүүд багтсан байдаг байна. Засгийн газар үйл ажиллагаа үгээ хийлэх. Yes. And this is also guaranteeing that we don't have the speech censorship. So the government will not censor any speeches, including the internet. За эдгээр зүйл энэ дөрвөн эрхийн талаар та бүхэн үзэл бодлого чөлөөтэй илэрхийлэхэд юм үгээ чөлөөтэй хэлэхэд тийм үү ямар нэгэн цензур байхгүй байх нь. Okay. But of course, those justice they say something about the restraint. I mean, about the limitation about freedom of speech. If this freedom of speech, this speech is conflict of fundamental rights. Okay, let's say freedom of speech is subject to the reasonable statutory restraints in order to protect. Okay, first, personal reputation. Second, privacy, and to safeguard the public interest. За тэгээд түрүүн та бүхэн дөрвөн төрлийн үндсэн эрхийн талаар хуулиар хамгаалагдсан талаар та бүхэн үгээ чөлөөтэй илэрхийлдэг бол яг энэ слайдн дээр гурван төрлийн зүйл дээр та нэр үг хэлэх одоо эрх чөлөө хуулиар хязгаарлагдсан байдаг. Тийм бусдын нэр төрийн талаар ярих, тийм үү хувийн талаар хувийн мэдээллийг дэлгэх. Тэгээд нийгмийн аюулгүй байдлыг нийтийн ашиг сонирхлын эсрэг худал үг илэрхийлэх юм бол энэ бол хуулиар хамгаалагдах байна. Okay, so because freedom of speech is fundamental right, and we don't have the speech censorship, but we do have the limitation about the speech, about this speech, freedom of speech. So how can we balance these two things? So that will be our topic. Okay. Тэгээд өнөөдрийн ярих сэдв маань мэдээж үг хэлэх эрх чөлөө бол хүний үндсэн эрх үед юм тий. Гэхдээ эдгээр гурван зүйлийн дагуу хүний нэр хүнд, хүний хувийн нууц, тэгээд нийтийн эрх ашигын эсрэг аюулгүй байдлыг тал дээр худал үгжил бодлоо хэл энэ гурван сэдв бол мэдээж нөгөө дөрвтэйгээ мэдээж тэнцвэртэй байх хэрэгтэй хүний үнцээр. Өнөөдрийн сэдвийн гол агуулга болохоор эдгээр зүйлүүдийн уялдаа холбоо тэнцвэртэй байдлын талаар ярих болно. So any question about this, about our constitutional part? Та семинарт оролцож байгаа эрхэм одоо оюутан салбарын мэргэжилтэнгүүдээс асууж лаврах асуулт байна уу? Одоо хятад улсын буюу Тайван улсын үндсэн хууль заагдсан энэ үндсэн эрхүүдийн талаар асуух асуулт байна уу? Асуух асуулт байвал асуулт авъя. Манай оюутнууд салбарын мэргэжилтэнгүүд маань идэвхтэй оролцоорой. Одоо ерөөдөө 70 хүн байна. Та бүхэн гараа өргөөд асуулт асууно уу? Ялангуяа хуулийн оюутнууд оролцоорой. Yes. Нэг асуулт асуучих уу? Тэг асуу. За сонирхолтой лекц мэдээлэл өгж байгаа танд баярлалаа. За тэгээд одоо арчилсан гэдэг юм уу? Либерал хичээг баримжаатай улс орнууд бол үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн талаар бас тодорхой одоо суурь зарчим ойлголтууд бол тогтсон байдаг. Хятад улс маань бол одоо нэг намын тогтолцоотой. Хуучин социалист системийн улсууд бас яг ийм нэг үзэл бодлоо илэрхийлэхийн талаараа өөр зарчим одоо баримталдаг. Тэгэхээр ачсан болон одоо хятад улсад одоо энэ үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэхийн талаар ямар одоо бодлого зарчим тулгуурласан энэ үг хэлэхийн бодлого хэрэгждэг вэ? Ямар нэгэн одоо чөлөөт одоо үзэл бодлоо илэрхийлэхээс гадна хятадын улсын хувьд энэ талын тогтолцооны талаас энэ эрхийг яаж тодорхойлдог вэ? Okay. Here is a question. It's just comes up with one of the participants. The question is that that there is the
few different definitions about the freedom of speech in a different democratic countries. Yes. And but if the practicing but emphasize that the Republic of China, it's they have a more different they're actually the communist country. There's the freedom of speech in China, how it works out, and how it defines by some of law articles, and there is any policy to manage the people of the freedom of speech. Okay. Actually, although I have 2 experience in China, but I'm not really the interest. I mean, my study is not actually about the Chinese constitutional law, but I know they do care more about the safeguard of public interest and the limitation of the freedom of speech. Okay. За хариулт болохоор багш маань болохоор яг хятадын үндсэн хууль дээр заагдсан тэр үг хэлэх эрх чөлөө гэдэг яг энэ одоо зүйл залтуудыг болохоор яг тэгж гүнзгий төвшөнд судлаагүй. Гэхдээ хятадын одоо гол үг хэлэх эрх чөлөөс яг юун дээр хязгаарлагдаад байдаг юм бэ гэхээр нөгөө нэг нийтийн эрх ашигын эсрэг бодол мэдээлэл түгэх тал дээр төлхөө одоо хязгаарлалт ихтэй байдаг гэж. Also in Taiwan, actually, we will talk about it. Just we don't have the speech censorship in the pre-speech, just before the speech, or people can speak anything. But after that, we will actually have the criminal liabilities or civil liabilities about these speeches. If these speeches cause some harmful result, and of course we will have this kind of liability. I will talk about it later. За би яг лекцийнхаа ихэд дараахан ярина. Тэгээд Тайван улсын хувьд болохоор ерхэд ямарваа нэгэн үгээ хэлэх эрх чөлөөн дээр бол ямарваа нэгэн тэм цензур байхгүй. Гисэн хэдий ч яг үгээ хэлсэн тэр хэлгийн дараа тухайн тэр нөгөө нэг мэдээлэл маань эрүүгийн болон иргэний байдлаар нотлогдоод буруу байх юм бол ямарваа нэгэн байдлаар хуулийн хариуцлага хүлээдэг ийм санкцууд байгаа. Энэний талаар хэлээ ихэд дараахан ярилцсана гэж. Okay, I hope this can satisfy you. Энэ магадгүй таны асуусан асуултанд хариулж чадсан бахаа гэж бодож байна. Та тэгээд эргээд хариугаа хэлнэ үү фидбек. Хин блээ цаашаа асуулт хариулсан хүн чинь? Орсоо гэж хөлж байгаа. За окей. Таны асуусан хариултанд хариулж чадцгүй гэдэг ч. Ер нь бол болж байна. Ер нь тодорхой ойлголт аваад. Миний гол асуугаад байгаа зүйл мэдээж одоо ингээд үг хэлэх эрхийн чиглэлээр бас ингээд тодорхой ойлголт байж байгаа. Нийтдээ хөдөлгөөн зөвшөөрсөн. Тэгээд нөгөө социалист буюу одоо нэг намын захиргаалалттай улс орнуудын үг хэлэх эрхийн онцлог чөлөөт тогтолцоотой улс орнуудын үг хэлэх онцлогийг талаар тодруулж асуусан байна. Энэ талаар бас тодруулж яриад бас зүгээр байна. Багш маань болохоор нөгөө яг тэр нөгөө нэг хятадын үндсэн хуулийн талаар одоо тэр зүйл залтуудыг хүний үг хэлэхтэй холбогдсон асуултаар яг тийм гүнзгий судалгааг болохоор гол асуулт болохоор нэг намын тогтолцоотой учраас нийгмийн одоо нийтийн ашиг сонирхлын эсрэг худал мэдээлэл тараах юм бол төлхөө хариуцлага үзэгддэг гэсэн хариулт өгч ирсэн. Professor, thank you very much. So the gentleman, he's a lawyer. He has taken some of the interesting statements into his account. So thanks very much. Okay, so I will continue. Okay. So let's move to the next part. It's about the disinformation, or I would say fake news. Okay, part of fake news. Okay, I would say this is very big. Sorry. Okay. Sorry about this. No one is interrupted. Sorry, professor. Yeah, carry on. Sorry about that. Okay. Okay. So how about this? I would say disinformation or fake news.
this is more about cyber warriors. There's another term we say cyber warriors, internet armies. Actually, they are kind of they just control those opinions in the internet, and they can have the media frame to the things they want. So we'll say some kind of rumors are actually spread in the internet on account of these on account of cyber warriors. За тэгээд дараагийн юу бүлгэрүү төлөөд оръё. Дараагийн бүлэг маань болохоор худал мэдээлэл тарах гэдэг юм байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө худал мэдээлэл тарахын бол одоо орчин үед болохоор энэ захин орчин гэхээр явагдаж байгаа. Тэгээ эдрийг бол юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр энэ худал мэдээлэл тарааж байгаа энэ орчин болохоор энэ захин орчингийн дайчид захин орчингийн дай. Тэгээд бас нэг захин орчин бий болж байгаа. Айрам гэдэг нэрлэдэг байгаа. Тэгээд ингээд худал мэдээллийг бас тодорхой ийм бүлэг хүрээнд тарах тий. In the very beginning, those internet armies, or I say cyber warriors, they just have a business purpose. They just control some kind of goods or products. They say these goods or products are good, and actually encourage people to buy it or use it. За тэгээд ахтай энэ одоо нэг захим дайчид энэ одоо бүлэг айрам тий захим дээр ингээд худал мэдээлэл тарахад хүмүүс маань анх яг эхлэхдээ ямар байдалтай гэсэн яг ажил хэргийн шин чанартай тэгээ бизнес нэгдүүлэх одоо худалдааны шин чанартай интернет худалдаа бараа бүтээгдэхүүн зарах гэж тэгээ бусдыг ятгах гэж энэ одоо сайн бүтээгдэхүүн шүү энийг худалдаа аваарай гэж анх үүсэн бий болсон. And now they find the internet army is quite good to have a propaganda or to against some kind of political, I would say, upset opinions. So they just create some opinions about the political means and try to control those, I would say, the news about the elections. За тэгээд нөгөө нэг бизнес хийжсэн хүмүүс маань болохоор удахгүй тэгээд нөгөө нэг интернет дээр цуу яриа янз янзын одоо үйл явдал болонгууд эдгээрийг түлхүү эдгээр хүмүүс гардан харж тийм үү хянах болсон тий. Одоо жишээлх юм бол улс төртэй холбоотой ямар нэг яриах юм бол энийг бизнеснүүдээр олж харсан. Тэгээд дараад нь улс төртэй холбоотой үйл арга хэмжээний үйл явцыг бий болгосон. So this is the news from 2020. It says the fake news is the battlefield of internet age, with the freedom of speech to value by democratic society used to against them. Okay, Taiwan is the major background in information war. Okay. За тэгээд 2020 оны нэг юм нийтлэл байна л да. Тийм хурамч тийм үү. Одоо интернет болохоор яг дайны талбар болчиход байна. Үзэл бодлоо үгээ хэлэх юм дайны талбар болчиход байна. Тэгээд үүний дайны талбай дээр нь гол суурь нь болохоор л Тайван байгаамаа гэх. Okay, so this actually about this is very big event in Taiwan. Is quite serious at the moment. Okay. За энэ одоо үйл явдал маш одоо ноцтой байдлаар одоо энэ Тайванд өрнөж байгаа. So this is actually a very typical example about the fake news and the result of fake news. Okay, and this is actually a typhoon called GB typhoon. The GB typhoon landfall to the Japanese airport, which is Kansai Airport. За энд бас нэг жишээлх юм бол яг ийм сэдв байна. Тэ Тайваны хар салхи тэ Японы усан онгоцны Японы эс онгоцны буудалд нөлөөллөө гэсэн тэ Тайваны хар салхи. Okay, and this typhoon GB actually landed to the Kansai Airport. And it's about 30 Taiwanese people are actually trapped or say stayed in the airport and they try to escape from the airport. Тэгээд 30 50 хүн тэр нөгөө нэг
энэ хар салхи болсон тэр Kanzaki гэдэг тэр нэг Японы онгоцны буудлын дээр нөгөө нэг амьд гарах гад тэнд одоо арга хэмжээ авсан. Өөрсдөө тэ нуугдад ч юм уу тэ амьд үлдэх арга хэмжээ авсан. Okay. And in the truth is our Kansai office in Taiwan, Kansai office actually try to do their best to rescue them. But this actually internet army, they get media framing. They say the Osaka office is actually neglect of duty, and they have a disgusting attitude to the people in Kansai airport. And these people in the office are a bunch of old stickers. They have these three of propaganda, say they no not propaganda, fake news about the Kansai, Osaka office people. За тэгээд нөгөө нэг 30-50 иргэн маань тэр Осакагийн онгоцны буудлын дээр тийм нөгөө нэг амьд үлд гарах хэмжээ яваад яг тэр үед нь болохоор Осакагийн тэр онгоцны буудлын хүмүүс болохоор эдгээр хүмүүст бол маш их тусалж ирсэн одоо тэр 30 хүнд. Гэтэл нөгөө нэг Тайваны нөгөө нэг одоо захим орчинд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ үйл явдал те Осакагийн онгоцны хариуцлагагүй байдлаас болоод боллоо. Энэ бол үнэхээр муухай тийм үү ийм юм хийх боломжгүй ийм үйлдэл гаргасан бид харамсаж байна тий. Тэнд болохоор маш их олон хөшин настай хүмүүс юу байд юм байна гэсэн ийм сөрөг мэдээллийг захим орчингоор цацсан. Okay. So after this, the head of office, he committed suicide because he suffered a lot of fake news and rumors of this because he's doing very, he tried to devote himself to rescue these people, and he's tried his best, but he still suffered those fake news, so he committed suicide. Тэгээд нөгөө нэг Осакагийн тэр нөгөө онгоцны буудлын одоо дарга маань болохоор өгөн тэдгэр хүмүүсийг те аврах гэж маш их хичээжсэн чин сэтгэлээсээ гэтэл эргээгээ тайрна нөгөө хүнийг болохоор ямар ч арга хэмжээ аваагүй гэсэн юм бодол мэдээлэл тараасанс болоод нөгөө нэг офсынхан одоо дарга маань онгоцны буудлын дарга маань яасан бах нь болохоор амиа хорлсон. Okay. So we're talking about those fake news or say rumors. Maybe they are based on some kind of fact, but this is actually more about media framing. So media framing is dangerous game. Here's okay. We can see this picture. This picture is actually somebody is chasing another one, and he's having a knife, but with a very particular scenes from the camera, we will see the opposite means. We say somebody is actually having his knife to the one with knives. So media framing is actually just giving limited news or limited information about the whole scenes. So people will trust those limited the scenario of these limited views. За тэгээ медиа гэдэг зүйл маань болохоор тэг ерөөхдөө маш аюултай зүйл байгаа тийм. Энийг бол яг зургаар тайлбарлах юм бол тэг ерөөхдөө тэр медиагаар дамжуулаад хүний итгэлийг айгүй хурдан олж авдаг. Жишээлх юм бол нэг хүн утга бариад нөгөө хүнийг одоо араас нь ингээд энэ зураглал байл та бүхэн харж байгаа. Ингээ хөөж байгаа бол ингээд камерт одоо медиагаар одоо яаж энийг харуулдаг вэ гэхээр эргүүлээд нөгөө хутгагүй байсан хүн нь тийм нөгөө хутга бариа хөөж исэн хүнийг эргээгээд өөрийн одоо нэг шийтгэж байгаа ч юм уу те эргээд тэр хүнд муу юм хийж байгаа талаар ингээд харуулж чаддаг ийм хүчтэй зэвсэг байна те. Okay, so after this suicide of the head of office and the KMT, which is the opposite party of Taiwan, I mean there were DPP and the KMT. KMT accused DPP of causing suicide of the diplomat through the fake news use of internet army. За тэгээд одоо нэг Тайваны энэ KMT гэдэг энэ парт болохоор дэд бодлого яхад нөгөө нэг интернетэд те худлаа мэдээлэл тавьсан. Тэр интернет одоо нэг айрам гэж яриад байгаа тийм бүлэг хүмүүсийг те буруутгасан. So but before this we have investigation about this fake news, and we actually
find out who is the leader of this fake news because of this internet army. And it was sorry, okay. After you. Энэс улбалаа те одоо энэ худал мэдээллийг их шалгах үйл ажиллагаа бид эхлүүлсэн. Okay, and it's actually committed crime of insult public office. Should be sentenced to imprisonment for not more than 6 months, okay, or short-term imprisonment or fine of not more than $3,000 NT dollars. Okay, this is actually the crime she committed. За тэгээд тэр худал мэдээлэл тарах юм бол тэрийг эхлээд шалгаж үзээд тийм үү. Ямар шалгуураар, ямар санкцаар тэр хүмүүс шийтгэл онох юм байна гэдгийг ингээд шалгаад үзээд тийм хэрвээ нийтийн одоо байгууллага руу нийтийн одоо төлөөлдөг байгууллага буюу төрийн байгууллага доромжлох юм бол тийм тухайн доромжилсан этгээдийг 6 сараар тийм үү 20 эсвэл бол $3,000 баггүй хэмжээгээр торгоно гэсэн шийтгэл байдаг. Okay. So this is the opinion leader, who is also the leader of the Low's Internet Army. Her name is Yang Huiru. За энэ нөгөө нэг та бүхэн ярьж байгаа нь интернет байдаг бүлэг хүмүүс гэдэг худал мэдээ тараадаг тэдгээр хүмүүсийн бас нэг тий одоо лидер буюу гол төлөөлөгчийн нэг нь. Yang Huiru гэдэг нэртэй. And then she was sentenced about 6 months imprisonment, which is the maximum imprisonment sentence in about the public insult. За тэгээд нөгөө нэг тухайн үедээ худал мэдээлэл тараснаас үндэслээд энэ юуна нэг тий Тайваны нөгөө нэг дүүргийн шүүхээр 6 сар хүртэл хугацаагаар хорсон. So we can see that although we don't have speech censorship, but we do have the outcome about it. Just if we cause some kind of harmful result, we do actually accuse those harmful result and accuse those fake news. За биднэрт ямар нэгэн үгээ хэлэх хэрэгчлэн ямар нэгэн шалгуур байхгүй ч гэсэн бас үүнээс үүдэн гарсан тэгээ бусдад аюул учруулсан энэ үр дагавар дээр бид нар шийтгэл хүлээдэг. So there are several criminal and civil liability like listed in this PowerPoint, and they are about in the criminal code we have Article 1011, defamation, and Article 109, public insult, and Article 151, public and intimidation, and Article 153, incite another to commit a crime. We have this code in the general criminal law. За тэгээд эрүүгийн хуулийн 10-110-т те гүтгэх гэсэн заалт байдаг. 109 болохоор нийтийн одоо эрх ашиг төлөвлөдөг байгууллагыг бол доромжлох гэсэн бас нэг бүлэг байна. Тэгээд нийгмийг одоо айлгах, сүрдүүлсэн гэх бас 150-р зүйлд юм заалт байдаг. 153 дугаар зүйлд болохоор бусдыг ямарваа нэгэн гэмт хэрэгт дүүслэх, оролцуулах гэсэн юм заалт байдаг байна. Okay, so about the special criminal code, we also have Civil Servant Election and Recall Act, and it's about elections. It is in Article 104, intend to make the candidate unelected. They are also in Communicable Disease Control Act about the spread of false epidemic, and also the Security Exchange Act, intend to influence the trading price of the securities. За тэгээд эрүүгийн хуулийн маш тусгай хэсэгт нь болохоор нийгмийн төрийн байгууллага төлөөлөх хүмүүсийн сонгох болон төлөөрөө буцааж татах ийм хуулийн 104 дугаар зүйлд болохоор бусдыг сонгох
сонгохгүй болгох үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна гэсэн заалт байдаг байна. Худлаа ярьснаас үүдсэн ийм асуудал байвал эдгээр зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээдэг байна. Мөн болохоор халдварт өвчнийг хянах гэдэг бас нэг юм хуулийн 63 дугаар зүйлд худлаа мэдээлэл одоо нөгөө халдвар өвчнөд худлаа мэдээлэл тараавал гэсэн ийм заалт байдаг. Мөн үнэт цаас болон үн цаасны тухай хуулийн туйл болохоор ямарваа нэгэн зүйлийн үнийг унгах гэсэн ийм заалт байдаг байна. Эдгээр заалтууд дээр эрүүг хариуцлага хүлээдэг. Okay, and this are actually the typical example in the criminal code. So we have more than these codes to actually restrict those fake news and disinformation. За тэгээд бид болохоор үүнтэй холбоотой илүү эрүүгийн хуультай холбогдсон юм зүйл залтууд байгаа. And we also have civil code to with the liabilities about those civil torts. In Article 195, it's a wrongfully damage to the body, health, reputation, liability, credit, privacy, or chastity of the another. Okay. За тэгээд бас мөн иргэний хуультай холбоотой бас гим боломжгүй байдлаас бусдын тийм үү эрүүл мэнд, нэр хүнд, эрх чөлөө, санхүү болон тийм хувийн байдалд нь нөлөөлвөл бас хариуцлага хүлээдэг байх нь. Халдшгүй байдалд тийм бусдын халдшгүй байдалд нөлөөлвөл зөрчил хариуцлага хүлээнэ. Okay, so I'll move to the front. So any question about this part about our fake news and disinformation? За одоо манайх бас идэвхтэй оролцоорой. Саяны дурдсан эдгээр одоо эрүүгийн хууль, иргэний хууль эдгээртэй холбоотой асуулт байвал тий бас уялдаа холбоотой өөр асуулт хийж болно шүү дээ. Тэгээ энэ лекцтэй саяны ярьсан зүйлтэй холбоотой асуулт байвал бас асууж болно. Манай Оросоо хуульч бас оролцоорой. Тэгээ оюутнуудаа бас оролцоорой тий. Нэгэнт одоо сонирхолтой лекц сонсож байгаа учраас бас асуух юм асуугаад явчихъя гэж бодож байна. Тэгээд одоо хот мэдээлэл маань дотроо бас нэлээд олон төрөл байгаа. Энэ одоо disinformation, misinformation, malinformation, fake news гэдэг ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо хот мэдээллийн энэ төрлүүд маань эрүүгийн зөрчлийн иргэний хуулиуд дээр захиргааны бас хуулиуд дээр яаж ялгагдаж болж байгаа вэ? Манайдууд одоо disinformation талыгаа бол илүү эрүүгийн хуулийг рүүгээ өтгөх гэдэг рүүгээ бас нэлээд хамааруулж байгаа. Тэгэхээр энэ хот мэдээллийн одоо төрөл хэлбэрийг одоо энэ төрлөөр авч үзэж байгаа вэ? Онлайн практик дээр энийг эрүү зөрчил захиргаа руу яаж одоо хамааруулж хариуцлага хүлээх асуудлыг болчихсон байдаг вэ? So, Professor, here is a question again. Yes. From the lawyer Dorso. He would like to ask about how you dimension of the freedom of speech. So it's there are maybe few parts of the information, like he divided into the few parts, such as the defamations and the head of speech, and disinformation is like into the few parts. So all this, the parts, how you regulate with the law of criminal, the civil law, and administrative law, how this all combine with them. So say hate speech хэлээгүй шүү. Ер нь хот мэдээллийн үндсэн 3 төрөл байдаг. Disinformation, misinformation, malinformation гэсэн 3 үндсэн хэлбэр байгаа. Тэр 3-ыг энэ 3-ыг одоо юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ? Энэ 3 маань одоо эрүүгийн захиргаа эзэгчдээр яаж болж байгаа вэ? Аливаа хамаатуулж байгаа вэ гэж байна. Okay, there are 3 types of
speeches, misinformation, malinformation, disinformations. Okay. How these three categories is related to the regulate with the law of administrative and the criminal law and civil laws. Actually, we don't actually give a definition about misinformation or multi-defamation or fake news. We don't, because at the moment we don't have actually the law about the fake news. So what we can do is actually charge them with the normal civil code or special civil code or with the liabilities. That is what we are doing at the moment. But afterwards, I will have in the end I will talk about what we are doing at the moment to see how can we cope with fake news or how can we cope with these hate speeches. Одоохондоо яг эдгээр одоо тэр нэг одоохондоо яг disinformation буюу хут мэдлэг тарах эдгээр тал дээр яг явж байгаа. Яг тийм тусгаалсан зохицуулт бол яг одоохондоос байхгүй байгаа. Тэгээд тодорхой нөгөө нэг нөхцөл байдлуудаа уялдуулаад одоо нэг эрүүгийн болон иргэний хуулийн тэр онцгой нэг салбар хуулиуд дээрээ тулгарлаад одоо ингэ явж байгаа гэсэн хариулт өгч байна. And also, sorry. Okay. Also, we actually, what we are doing at the moment is we just accuse them account of harmful result. If there's a harmful result, we, of course, we'll give the accuse. And whether this brought it by the public or prosecutor or by the people who harm themselves. So this is our legal system at the moment. Одоогийн яг үйлчлж байгаа нөхцөл байдлын тал дээр гэх юм бол яг тэр нэг худал мэдээлэлс болоод яг хэрхэн аяр тарсан байгаа байдлаар нөхцөл байдлыг үнэлж байгаа тий одоо хүүний эрхчлөлт ч юм уу нийтийн ашиг сонирхолт ч гэдэг юм уу тий тэгээ мэдээж хүүний эрхчлөлт гэдэг юм бол мэдээж магадгүй иргэний хуулиар тий нийтийн ашигын сонирхол эхнийг одоо тал дээрх одоо гарсан тэр худал мэдээлэл магадгүй одоо захиргааны хуулиар ч юм уу явагдах байх л та. Okay, and about people in Taiwan, we also somebody is actually try to raise, they try to persuade those I would say law-making department to present some fake news law, but this is actually against the freedom of speech, because in Taiwan our freedom of speech is more like American style. За тэгээд хэрвээ магадгүй нөгөө нэг тавины бас нөгөө хууль санаачлалын кабинетийн хүрээнд магадгүй энэ тухайн хуулийн тал дээр хилцүүлэх явуулах юм бол магадгүй эргээгээд энэ нөгөө нэг үндэс буюу үзэл бодол нөгөө үгээ хэлэлцүүлээд хэрэгтэй мэдээж уйлдах гээд байгаа учраас бас жоохон шалгууртай байгаа. Тэгээд яг тавины одоо нөгөө нэг яг тэр нөгөө үгээ хэлэх хэрэгчлээ бол магадгүй Америкийн нөгөө нэг учраас одоо Okay, for example, like some European countries, they do have some fake news laws to regulate those fake news. But in America, there's actually no real fake news laws about this. And so our law department is to think about how to protect our freedom of speech and how to control those fake news or control those disinformations. So this is what we are doing at the moment. Европын зарим нэг улсуудад тийм худал мэдлэг тарахтай холбоотой хууль дүрэн байдаг. Тэрүүгээр тухайн одоо үйлдэл үйл ажиллагааг зохицуулдаг бол одоо Тайванд болохоор мэдээж хууль үгээ хэлэх эрх чөлөөг яаж хамгаалах вэ? Мөн адилхан хэрвээ худал мэдээлэл тараалал энэ ямар хариуцлага тооцоо гэдэг яг энэ хоёр механизмын хүрээнд одоо энэ байдлаар зохицуулт явагдаж байгаа. Okay, so I think this will answer your questions. Okay. Одоо тэгээд эдгээр зүйлүүд бас таны хариултанд бас асуултанд бас хариулуулж чадсан болов уу? Баярлалаа. Слайд дээрс нөгөө эрүүгийн хуулийнхаа заалтуудыг гаргаад өгөөч. Thank you very much, Professor. Could you move back your slides?
show off some articles in criminal law? Okay, yes, no problem. Yes, одоо шинэ энэ дээр бол эхлээд бүтгэх байна. Тэгээд манад бас төдийлөн байдгүй одоо тэр нөгөө нийтийн эрхийг хамгаалах байгууллагыг дарамжлах гэнэ. Тэгээд 151 153 өдрөд манад төдийлөн худал байхгүй. Манайх бол зөвхөн бүтгэх худал мэдээлэл хараагдсан нэг зүйл дотроо ер нь иргэн байгууллагын асуудлуудыг худал мэдээлэлтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэдэг иргэн байгууллагатай байгуулдаг. Тэгэхээр 109 151 153-ыг бас манад төдийлөн нэвтрээгүй. Энэ яг бүтгэх энэ залтыг нэлээд наривчсан байна л та. Нийтийн эрхийг хамгаалах байгууллагыг гэх юм бол гээд практикээр ийм зүйл авдаг ч гэсэн манайх бол ерөнхий залтаараа барай яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ 109 151 153-аас жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгөх юу? Here's the criminal law in Taiwan. They were very detailed about the restriction of the freedom of speech. So such as Mongolian, we do have the Article 110. We can also regulate our the freedom of speech on the defamations. But there's another rest of 3 of articles is very new to us. So the public insults and public intimidations and incites in order to commit the crime. So, Professor, could you explain a little bit more about the rest of 3 articles? Okay, I'm just apologize for this. Sorry, because I'm thinking about time and I did not put the detail about these articles. And of course I will check the internet. But the information of course you know is insult the others with the language, offensive language. And public insult is actually the crime which is Yang Huiru she committed. She insulted the public office. And public intimidation is try to arouse some chaos from the public people. Okay. And inside another to commit the crime is try to incite, of course, persuade the others to commit the crime. Okay, орсоо болж юу гэж байна? Одоохон байдлаар уушлаарай. Тэгээд яг дэлгэрэнгүй цаг байхгүй учраас, байсангүй учраас дэлгэрэнгүй бас тавьж чадсангүй. Тэгээд яг зүгээр дотроо хэлэхэд энэ public insult гэдэг бол мэдээж нөгөө нэг олон нийтийг төлөөлж байгаа байгууллагыг одоо үг хийлэн хамаарт оромжлох тий. Энэ public intimidation гэдэг нь болохоор ямарваа нэгэн байдлаар одоо энэ нийтийн эрхийг хамгаалсан байгууллагын эсрэг одоо нөгөө нэг замбраагүй байдал бий болгох. 153 болохоор мэдээж нөгөө нэг бусдыг тий ямарваа нэгэн байдлаар гэмт хэрэг үйлдэхэд нь одоо туслах гэх юм одоо тэрийг одоо за одоо чи ингэ хэрэгтэй гэсэн байдлаар хандах тий одоо чи хийх хэрэгтэй гэсэн одоо ятгах одоо гэмт хэрэг үйлдэхэд нь одоо бүлгэц болох гэсэн ийм ташуу гинэ. Also, I just give you some further information. Okay, I'm not sure if you can see this. Okay, I'll open. Sorry, I just try to share this. Can you read the new website? Энэ туяа наран туяа микрофон аагараа. I don't know how to share those websites. That's a little bit strange. Okay, let me. Okay, yeah, this one. You can see this. This is actually our criminal code in Taiwan. And we all have English versions. And this from official English version.
So Criminal Code of the Republic of China. We actually make all our code in English. So if you really have interest about our code, you can enter to our website to see those criminal code, civil code. We have everything. And I will give you the address about our law systems. Okay. За манай одоо нэг энэ эрүүгийн хууль тий. Бүгдээрээ нөгөө нэг англи хуулбартай байгаа. Тийм та өөрөө ороод илүү ихийг уншихыг хүсэх юм бол би таад линк өгье. Okay. So for example, about defamation, let's say in Article 110, let's say any public official neglect disclosing or delivering to another a document, plan, information, or another specified in paragraph 1 or the preceding article of which he has knowledge or profession because of his official position should be sentenced to be imprisonment not more than 2 years, percent imprisonment, or a fine not more than $30,000. So this is for example, a typical example about our codes, our criminal codes. Okay. За тэгээд энэ 110 дугаар зүйл байна те нөгөө нэг эрүүгийн тухай хуулийн те буруу зүйлийг бусдад хийх юм бол одоо дэлгэрүүлэх юм бол те одоо бичиг баримт одоо мэдээллийг тийм 11 онцлох тийм бичиг баримт одоо мэдээлэл зөвлөх юм бол яадаг вэ гэхээр нөгөө хүнийг болохоор 2-оос багагүй жил тэгээд 20 эсвэл $30,000 доошгүй хэмжээгээр торгоно гэдэг гэх мэтчлийн зүйл залтууд байна. Okay. Is there any further question about this? Одоо дахиад асуулт байна уу та? Баггүй байлаа. Асуулт байвал thank you very much for there's no question. Okay. So I just saw a very nice kids in the front. We can see somebody's children is actually playing with the camera. Okay. So let's move to the next part. Okay. About the hate speech. Okay. За одоо хэдүүлээ дараагийнхаа бүлгөрөө оръё тий. Тэгээ одоо hate speech гэдэг болохоор ямар нэгэн нийгэмдх бүлэг хүмүүсийг тий одоо үзэн ядах чиглэлээр. Precisely, we don't have actually the legal defamation about hate speech. So I need to check this from the Cambridge Dictionary. They said the hate speech is a public speech that expresses hate or encourages violence towards a person or group based on something such as race, religion, sex, or sex orientation. За одоо энэ тэг үзэн ядсан энэ үг хэллэг гэдэг маань болохоор багш маань одоо энэ Кембрижийн тойл бичгнээс харахад те энэ ямар учиртай юм бэ гэх те ямар нэгэн хүний бэлгэнчийг баримжааш шашин шүтлэг те хүйс те арсны өнгө зэрэг дээр нь те тэгээд энэ бүлэг муу нэг хүмүүс энэ бүрүү хүмүүсийг үнслэн хүчирхийлсэн доромжилсан үг хэллэг гэдгийг болохоор hate speech гэж ойлгоно. Okay, so there are two kinds of hate speech actually. One is offensive remarks. Another one is discriminatory remarks. Okay, offensive remarks actually they give some speeches, attack somebody. So say somebody should go to hell, or somebody should not be should not be a part of these words. And discriminatory remarks they actually have a discrimination or something. Say somebody is lower levels, something like that. There's a discriminatory remarks, and these two are actually the
the hate speeches. За одоо тэртээ үжийн ядсан үг хэллэгийн хэрэглээ маань болохоор хэд хоёр хэсэгт хуваагдаж үзэж байна. Нэг нь болохоор доромжилсан мэдгдэл хийх те хүнийг доромжлох те нөгөөх нь болохоор бусдыг те ялгуурлан гадуурч байгаа ийм хэлбэртэй байдаг. And because Taiwan is actually we actually very, how can I say, now we have a lot of immigrant people to Taiwan, and we have a lot of religions and a lot of races. So the hate speech is actually another problem, but we are trying to cope with this. So because we don't have speech censorship, so how can we draw a right line between freedom of speech and hate speech? За тэгээд одоо мэдээж манай Тайван улс болохоор мэдээж олон маш их тийм цаашдаа урсгал ус явагддаг. Тэгээд үн дээр үндэслээд мэдээж бусдыг ялгуурлах, тийм шашин шүтлэг, энэ хүүсээр нь ялгуурлах юм бас л өнөөдрийн нийгэмд бас тулгамдаад байгаа нэг асуудал мөн. Тэгээд бас нөгөө талаас их юм бол бидэрт одоо тэгээд үг хэлэхэд бол ямарваа нэгэн цензур байдаг учраас бас энэ бас тулгамдаад байгаа асуудал. Okay. Yeah, of course, I say we are quite multicultural, multi-religious, or multi-racist countries. Okay, so we have three. Okay, say how can we cover this with three skins? Is the first one is we enact a lot of equality laws, which try to guarantee those races or genders are equalities. Okay. Тэгээд одоо санхаарах зүйлүүд болохоор бид нар одоо энэ тэгш байдлын талаар хуулиудыг одоо баталж байгаа тийм. Тэгээд энэ тэгш байдлын тухай хууль. Okay. So about our equality laws, okay. We now at the moment we have a gender equality laws, which is about male and females. These are genders. Also, we do have a respect about the gender in the, I would say, in the middle, is not a boy or not a girl. It's in the middle sex. So we have three gender equality laws at the moment. One is employment equality law. Another is educational equality laws and against the sexual harassment. За тэгээд одоо нөгөө нэг энэ хүүсийн одоо тэгш бус тэгш байдлын тухай хууль дээр одоо дараах гурван хуулиуд бас хамтдаа байдаг байх юм тийм үү. Энд болохоор нөгөө нэг ажил болгох, ажил эрхлэлтийн тэгш байдлын тухай хууль, тийм үү? Боловсролын тэгш байдлын тухай хууль. Okay. So about employment, gender equality laws. Sorry. Okay. Yeah, Professor. Okay, carry on. Yeah. Oh, no problem. Okay. About this gender employment, gender equality laws, we just against some boss or leader of the enterprise. They have a different treatment between female or the male. For example, if the female is pregnant and they just fire those females, this is against the law because the female and the male, they're actually in equalities. За тэгээд энэ нэг хүүсэндээ туруулсан энэ дээр нь ажил олгох дээр тэгш байдлын тухай хуулиуд ирсэн. Үүн дээр одоо нэг жишээ дурдах юм бол одоо ажил олгогч маань болохоор эрэгтэй эмэгтэй хүүсийг ялгахгүйгээр тийм үү аль тэгш байдлыг бий болох хэрэгтэй тийм. Жишээлбэл нэг эмэгтэй ажилч маань одоо ажлыг хийж байгаа өстой жирэмсэн болох юм бол тийм. Шууд ажлаас нь халах жишээ нэг тийм. Энэ дээр болохоор энэ хууль болохоор тэдгээр хүмүүсийн эрхийг хамгаалсан ийм чиглэгдсэн ийм хууль байдаг. Жимсэн болсноор ажлаас халах гэсэн юм аа. And about education equality laws is more about more about teachers. And when we teachers, we cannot speak anything in discrimination, and we cannot have any discriminative speeches or attitudes to the students. За тэгээд боловсролын тухайлбал илүү төлөхөөр багш нартай байдаг тий. Багш нар дээр яадаг вэ гэхээр мэдээж багш хүн тий бүх оюутнуудтай бас тэгш хүрээнд
харилцах хэрэгтэй тий. And the last one is about harassment, and it's more about the in occupation or in profession means when we are doing our jobs or works, we can of course, or in the by the all means, we cannot have anything about to cause not good feeling to those different genders, including male and females. За одоо нэг даралт гэдэг зүйл одоо энэ харилцуулалтыг бүтүүлэхгүй одоо нэг ажлын байр дээр тийм албан тушаал дээр хамаарманы ажлын албан тушаал дээр бүтүүлэхгүй харагддаг. And those are uncomfortable feelings, maybe caused from the language or maybe caused from our movement. So this is actually forbidden. За тэгээд энэ үйл мэдээж магадгүй тийм үү хоорондох харилцаа тий хэл тэгээд одоо албан тушаалын өөрчлөлт тий эдгээр зүйлүүд төвхөө гарч ирдэг. Okay. And the last thing is about apart from these gender equality laws, another thing about gender equality is our same-sex marriage, which is approved. We are actually the first country in Asia to have approved the same-sex marriage. And I would say it's very proud because хүүсийн тэгш байдлын тухай хууль дээр ирэхэд Тайван бас дэлхийд ирэхэд номер 1 хамгийн анхны одоо ижил хүснэнтэй гэрлэлтийг баталгаажуулсан, хуулийг баталгаажуулсан хамгийн эхний орн болсон. Hello? Yes, Professor. Okay, no problem. Okay. Yes. So we can see these pictures with very nice ladies with rainbow flags. Okay. За тэгээд энэ хоёр зурган дээр нэг хоёр сайх үзэсгэлэнтэй хоёр бүсгүй тий. Тэгээд солонгийн хөвгтөд туг барьж байгааг та харж байгаа. But about our equality laws, we are now at the moment we have achievement for the gender equities, but we still try to do something about our races and race equities and religious equities. За тэгээд бидний одоо нэг хүүсийн одоо тэгш байдлын хууль болохоор ерөнхийдөө бас тодорхой нийгмийн хүрээг бол ерөнхийдөө шингээс ерөнхийдөө айгуу сайн ажилтдаг хууль тий зохицуулалттай хууль. Гэвч бас бид нэр бусад одоо нэг тэгш байдлын одоо салбар дээр ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тэрний нэгэн жишээ болохоор одоо нэг about sorry. Өөр одоо нэг арьстай хүмүүсийн одоо нэг хятад бол хятад тий одоо бусад үндэстнүүд эдгээр энэ одоо нэг үндэсний дээр ялгарлын тал дээр тэгш байдлын талаар бид нэр иргэдэж хааштай ажиллах хэрэгтэй. And about race equities, actually we have some certain regulations to protect those the races in minor, with minor people, the races, which are including Aboriginals, and they actually we are guaranteed to have a certain privilege and rights in the social lives. За нийгмийн салбарт бас цөөнх болсон хүмүүсийг те тодорхой эрхийг хамгаалах зайлшгүй тийм нөхцөл байдал тодорхойд байгаа те. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Тайванд бол ерөнхийдөө тодорхой нөхцөл байдлыг бол тодорхой хүрээнд бас хамгаалагдсан байдаг. And but this is also a very huge process to go because about the race and religious, this is quite controversial at the moment. Гэсээд ч бас мэдээж энэ маш их том үрээтэй учраас мэдээж чиг ажилтсан мэдээж гэсэн бас эдгээр дэнд маш их тийм нэг хоорондоо одоо маргаан дагуулсан асуудал байдаг. And after those equality laws, we have another one is self-regulation. And self-regulation actually means because we don't have speech censorship from the government, I would say from government, but those enterprise or those head of, internet enterprise or internet companies, for example, like Facebook or Twitter or some social medias,
they should have their own censorship to try to control those hate speeches, or otherwise they will have to be pay for liability for these outcomes. За дараагийнх нь болохоор мэдээж өөрийгөө одоо удирдах ийм зүйл байна те, мэдээж хүн бүхэн үгээ хэлэх эрх чөлөөтэй байдаг ч те. Энэ нь болохоор засгийн газрын одоо тодорхой төрөөр зохицуулагдаагүй арга хэмжээж гэсэн өөрийгөө зохицуулах заашгүй шаардлагатай. Яагаад гэхээр ажил олгогч маань те одоо ажилчтай харьцах тухайн ажлын байгууллага тийм үү өөрийнхөө ажилчдыг хоорондын харилцааг зохицуулах дүрм журам байх хэрэгтэй. So we can say now at the moment, Facebook and Twitter, they actually have the censorship about the hate speeches. If you speak something, because they use the AI to detect, if you speak something about this discrimination or offensive remarks, they will detect you and give you a red label or yellow label. За тэгээд одоо жишээлбэл одоо Facebook, Twitter гэсэн хоёр байгууллагын шинэ авч үзэх юм бол юу та тэн дээр ямарваа нэгэн тий нийгмийн бусад бүлгийг урагдсан байдалтай бичих юм бол эдгээр нь цаашаа одоо хэвлэгдэхгүй тий одоо нийтэд харагдахгүй тий уцаагаа тарин танд сануулга тийм улаантаг өгдөг. Okay, and also these self-regulations, also they can control about those fake news or disinformations. Мөн адилхан эдгээр компаниуд болохоор тийм эдгээр зүйлүүдийг харж явах хэрэгтэй. Эдгээр зүйл дээр тавигдсан тэр худал мэдээлэл тийм үү одоо нийгмийн бус бүлгүүдийг бургасан юм байх юм бол эдгээр энэ үг хэллэг, эдгээр энэ нийтлэлийг яг бас хянжаах хэрэгтэй тийм зохицуулж явах хэрэгтэй. So the third scheme is our social education system, and this is not about law, but we try to teach or educate those peoples about the social about the equities, racial equities or religious equities. Тэгээд гол зүйл бол мэдээж нийгмийн одоо худал мэдээлэл дээр хоорондоо харилцах гэдэг юм нийгмийн одоо бүлгийг одоо боловсролтой болгох хэрэгтэй тийм. Okay, so here's an example about our social educations, and this is our capital, Taipei, and the Taipei main station. And this photo is about at the fair of migrant workers in Taipei main station. And at the fair is actually, as you know, is a celebration of Muslims after the Ramadan. After the Ramadan, they have to celebrate the end of Ramadan, so they get together to celebrate this. За тэгээд нийгмийн хүрээнд одоо нийгмийг одоо худал мэдээний бусад бүлгийг үзэн ядах эдгээр зүйл дээр хэрхэн одоо харилцан үүслэх одоо тийм болох бай чадваржуулах бай гэхлээр тийм үү боловсрол хүрээнд байх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол одоо тавчгийн зүг дээр харж байгаа багталтай Тайваны одоо хамгийн том стейшн байна тийм үү Тайван main station. Энэ стейшн дээр одоо бас нийгэмдх одоо нэг ислам шашинтай хүмүүсийн тийм үү Рамадан гэдэг нэг баярын дараа болдог энэ edit figure гэдэг энэ баярыг одоо энэ бөөнөрөө зүгж тэмдэглэж байгааг харж байгаа. So you can see in photo, those Muslims actually, they are mostly from Indonesia, and they just get together and have a very big feast. They exchange their food and just celebrate each other, and including several Taiwanese people who will join them. За тэгээд та бүхэн харж байгаа мэдээж энэ хүмүүс бол муслим хүмүүстэй, ислам шашинтай хүмүүс яг гол толгой эдгээр хүмүүс бол Индонезиас ирсэн байдаг те. Тэгээд ингээд нийгэмтэйгээ хоол хувааж идэж байгаа те. Ийм зүйлийг харж болно те. Бус ийм шашинтай байсан ч гэсэн бас энэ одоо баярын үйл ажиллагаанд оролцож болно. Okay, so maybe you will have a question about this. Why they get together in the Taiwan main station? Because this is the celebration should be held at home, not in the public place. За магадгүй таад ингээд асууж магадгүй дээ. Яагаад энэ одоо баяр яагаад гэртээ байж болоогүй юм бэ? Тэг яагаад ингээд нийтийн том одоо нэг байгууламжтай ингээд болоод байгаа юм бэ гэдэг магадгүй асууж болох юм аа. Okay,
it's actually this tradition. I would say it's tradition because it's more than 10 years. And this is actually from our court, the main court of Taiwan Station. It gives a very, I would say, open spaces to all the people. За тэгээд асуух юм бол энэ тэгээ одоо энэ 50 дахь том стейшн болохоор одоо энэ байгууламж болохоор тийм үү одоо нийгмийн аль ч хүнд тийм үү нээлттэй байдаг. Okay. And first is we can see in this court is quite interesting. In this court, we can see there are black bricks and white bricks. And yeah, to continue, no problem. Та нар харж байгаа те энд болохоор те одоо шалын та нар харж байгаа хар цагаан гэсэн байна. Okay. And maybe you will recognize something. You will say most people are actually sit in the black bricks, not in the white bricks. За та харж байвал те одоо магадгүй та нар энийг мэдчихэж магадгүй. Гэхдээ мэдхгүй бол та бүхэн харж байгаа те ирэх хүмүүс маань те цагаан одоо бэлтан дээр биш те шалан дээр биш хар шалан дээр нь төлхөө суугаад байна те. Okay. Because they say when they sit in the black bricks, they feel safety, they feel relief, and they feel comfortable. Хэрвээ цагаан дээр суух юм бол магадгүй та нар айгүй бус ямар нэг юм итгэн тийм үү эсвэл магадгүй энэ айгүй тийм тухтай байж магадгүй гэж бодох. Okay. This is actually a psychology theories about this, but I'm not sure whether that is right. Гэхдээ би сайн мэдгүй яг зүгээр нэг тий одоо ихэд сэтгүүн чиглэлээр харах юм бол магадгүй цагаан дээр суух юм бол тухтай байж магадгүй гэж тэгж бодох ба. Гэхдээ би сайн мэдгүй байна гэх. But you can see this actually offer them a very safety and relief place for them. So that's why because the place they live, those immigrant workers lives, is actually the place they work. So they try to relieve from their daily life, from their the exhausted of the works. So they move to the Taiwan station. They meet a lot of people from their home countries, and they get together. За тэгээд магадгүй тэд нар их ажил хийснийхаа дараа ч юм уу те одоо буцаж ирээд те ядарсан ч гэж бодлоо те тэгээд зүгтаа ингээд хамт цагийг өнгөрүүлэх. Okay. So but there's also something against them. In the workers and the head office of Taipei Main Station, they try to expel them because they assume this is not very good sense to see those immigrant workers get together or sit in the main court. Тэгэнгүүт Тайваны одоо энэ удирдлагууд болохоор энэ тийм зогсоолын стейшных нь буудлын удирдлагууд болохоор бас энэ болохоор бас нэг зүг зүйлтэй биш тий одоо тэгээд тодорхой нийгмийн бүлэг хүмүүс ирээд энэ цагаа өнгөрөх бас нэг зүг зүйлтэй биш юм гэдгийг хэлдэг. Okay, so after these opinions, I mean, from the Taiwan Main Station and most people of Taipei or in Taiwan, they just devoted their this opinion about this. Okay, and they also a lot of representative of the people's opinions. They just said you cannot do this because this is against. This is actually the racial discrimination. Also, this is religious discrimination. Тэгээд Тайваны зарим нэг хүмүүс болохоор энийг болохоор тий ингээд сууснараа ямар нэгэн байдлаар шашны эсрэг тийм үү ялгуулан гадуурх одоо энэ үйл явцыг бас харуулдаг юмаа гэдгийг бас хэлдэг. Okay. So now you can see the Taiwan Main Station, the court on Taiwan Main Station is actually a very popular place for the immigrant workers, and now they just enjoy all the feast and everything. And almost every weekend, we can see immigrant workers from Taiwan, everywhere in Taiwan, they get together in Taiwan Main Station. За тэгээд ерөөхдөө энэ одоо их түгээмэл үзэгдэл болсон. Тэгээд нөгөө нэг цагаачлж ирсэн ажилчид маань болохоор ерөөхдөө тий одоо 7 хоногийн сүүлээр ингээд бүгдээрээ энэ дээр цуглардаг тий бүгдээрээ ингээд хоолнд идэх байдаг нэг түгээмэл болсон.
Also, there Taiwanese people will attend them or just join them to have a feast or have a celebration together in every weekend. Тэгээд бас Тайванчууд маань ч гэсэн тий одоо тэр цагаачлал ирсэн хүмүүстэй ч гэсэн тий одоо нэг 7 хоногийн сүүлээр очиж ингээд хамтдаа ингээд тэмдэглэж хамтдаа ингээд цуг байдаг. Okay, and actually this story actually telling us somebody do have something about discrimination. Maybe they have a different mind, but what we can do is we touch and we speak and we know each other, and that will makes the actually I would say the equity is actually comes from that, because we contact, we speak to each other. Тэгээ ялгуурлан гадрах зүйл гэдэг зүйл бол мэдээж хүн үний тий одоо бодож байгаагаар бол өөрийн бас нэг хэм маягтай ялгаатай ойлголт өгдөг баг. Тэгээ яг хамгийн чухал зүйл бол одоо мөн бусдаа очиод ярьж үзээд хайгцсан байх нь хамгийн чухал зүйл юм аа. Yeah, sure. After you know these traditions, you respect these traditions. Тэгээд ингээд ярьж үзээд ингээд энд нь оролцоод энэ үйл ажиллагаанд нь оролцоод энэ баярт нь оролцоод ах юм бол ихэд ойлгоод тий эргээд эдгээр хүмүүсийг хүндлэх болно, ойлгодог болно. Okay. Another example is in our Ming University. Okay, our Ming University is trying to do the internationalization, and we are actually, I would say, is one of the best university, private university in Taiwan. За тэгээд нөгөө Sorry. Hello. Hello, I can hear you. Okay, yes. You can carry on, Professor. Okay, no problem. And we have a lot of branching all over the world. And okay, let's see the other one. And now at the moment, we are the university with the most foreign students. So you can see from this picture that those foreign students are quite happy in our university. And those students, they communicate or know each other or contact with each other when we are doing making friends with each other. За Мичоник сургуулийн хувьд болохоор мэдээж маш олон гадаад оюутнууд те тэгээд тэр оюутнууд маань хоорондоо их ойрхон те харилцаатай байдаг. Okay, so you can see those we are trying to have this racial harmonies or religious harmonies or gender harmonies to about this to against discrimination and try to erase those hate speeches. За тэгээд одоо энэ санах юм бол тэгээ хоорондын харилцаа болохоор голдуу тэгээ нөө шашин одоо үндэсний ялгаа энэ төр байдаг. Тэгээ эдгээрийг болохоор харилцаан дээрээ сурлуулад яах вэ гэхээр одоо нөхцөл байдлыг саармжуулж бууруулна тэгээ багасгана. Okay, so do you have any question about the hate speeches? За одоо та бүхэнд одоо ямар нэгэн асуулт байна уу одоо энэ тэгээ одоо бүлгийг одоо ялгуурлан гадуурх бүлгээр ялгуурлан гадуурх гэсэн энэ одоо хэсэг дээр энэ бүлэг дээр та бүхэнд асуух асуулт байвал асуулт авъя. Гараа өргөөрэй манайхан. Асуулт асуух. Нэг асуулт асуучих. Тэг. Тэгэхээр hate speech-ийг одоо энэ үгэн ядалтаа илэрхийлэх энийг бас үг хэлэх хэрэгчлөөнд бас хамааруулж бас байранда ярьдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо энэ хамаарлыг нь одоо хэрхэн тайлбарлах вэ? Үгэн ядалтаа илэрхийлэхдээ энэ манаас өөрөө үг хэлэх хэрэгчлөөнд бас хамаардаг гэж үздэг. Энэ талаар бас зөв буруу юу талаар тайлбарж өгөөч. Ахиад хэлдэ орсоо хүлчээ яа гинэ? Одоо энэ hate speech шүү дээ. Одоо энэ үгэн ядалтаа илэрхийлэх энэ янз бүрийн үг хэрэглэх энэ асуудлыг зарим тохиолдолд бол одоо үг хэлэх хэрэгчлөөний нэг юунд бас хамааруулж авч үздэг гэж бас ярьдаг. Энэ зөв буруу юу
аль тохиолдолд энэ hate speech маань яг үг хэлэх үндсэн эрхтэйгээс хамаарч аль тохиолдолд бас хамаарахгүй гэж үздэг юм бэ? Энэ талаас тайлбарж өгөөч. Okay. Professor, here's a question. Yes. So, which the circumstance? So you can, the hate speech comes from, other people's mind. Means it's that could be the crime. Which circumstance when you give a hate speech to the different group of ethnic or the racist people in society, which is then couldn't be in a crime. So do you understand the question? Which situations it be not crime? No problem with it. Crimes. Okay. I would say the hate speeches is another controversial issue in Taiwan, which is if we control those speeches, which is against speech, freedom of speech. So what will commit a crime for the hate speech? Of course, we move back to our criminal codes. If these speeches cause any harmful result, of course, this commits the crime. But after this, I will just give you some opinions and some our amendment in our law, try to stop or try to against the hate speech. Дөрөв асуусан нөгөө би дүү асуулаасаа ямар тохиолдолд гэмт хэрэг гэж үзэл ямар мэдээж үр дагавраар нь мэдээж шалтгаалаад нөгөө нэг тэр hate speech-ийг одоо гэмт хэрэг биш гэдгийг бол үр дагавраар нь ялгаж салгаж болох гэдэг чинь. And also some scholars are actually really concerned about it. They really think about it. And there's a very famous scholar in the human rights law in Taiwan. He said we should have generally equality laws to protect everybody's and to against hate speech. Тэгээд ерөөхдөө 50 хүний юм бас нэлээд нэг том судлаач яг яасан бэ гэхээр ерөөхдөө тэр hate speech гэдэг зүйл болохоор ерөөхдөө бас ерөөхдөө оршиход бас хэцүү юм аа. Энийг зүгээр яах вэ гэхээр тэгш байдлын тухай хуулиар л хүний тэгш байдлын тухай хуулиар л зохицуулах хэрэгтэй хэлсэн байна. Зохицуулт байх хэрэгтэй. So of course you cannot control everybody's thought. So what we can do is we try to educate them, try to not to have a discrimination or have some offensive remarks to the others. Тэгээд ерөнхийдөө хүн бүхнийг одоо тэгээд хянаад байж болно гэж үгтэй бас хэцүүтэй. Тэгээд яах ёстой вэ гэхээр одоо нийгмийг одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болгож тэ одоо боловсролын тал дээр нь анхаарал тавих хэрэгтэй. Okay, I think this maybe we can see the in the next section. I will just have more introduction about at the moment what we are doing in Taiwan. За тэгээд энэ хариулчин болж чадсан уу? Тэгээд юм бол яг юу болж байгаа талаар ерөөхдөө дараагийнхаа дээр жоохон товчоо ярий. Okay, thank you. Yes. Okay. So any other questions? За өөр асуулт байгаа юу? No question, Professor. Okay, so let's move to the to the end of this part. Okay, to the end of this session. Okay, about freedom of speech. Сүүлийнхаа бүлэг рүү идэвхтэй орё. Өнөөдрийнхаа семинарын сүүлийн хэсэг рүү. Okay. About freedom of speech is actually we have these two scenarios. I would say one is before the presentation, another one is after the presentation. Just like before your speech or your speech or after this speech, the harmful result of this speech. And we have two schemes. Okay. Энэ үжил бодлоо үгээ хэлэх энэ
эрхчүүдэд одоо хоёр хэсэгт хувааж үзэж байна л да тий. Нэг нь болохоор өмнө нь дараа нь гэсэн. Okay. So we see the before the speech. Okay. We don't have speech censorship from the public authority. So let's say at the moment now is no speech censorship. Okay. We say it's January. Okay. Ерөнхийдөө болохоор яг өмнө гэдэг зүйл дээр мэдээж ямар нэг үг хэлэхэд бол тэг үгээ хэлэх хэрэгчлэн болохоор ямар нэг шалгуур байхгүй тий ерөнхийдөө. But about speech censorship, some companies, some enterprise like Facebook or like Twitters, they have their censorship about to ban or to have a yellow tag, red tag about those hate speeches or fake news. Тэгээд одоо жишээлбэл Facebook, Twitter-т болохоор яг өмнө болохоор шууд та тийм юм хэлэх гээд байна. Таныг тааглана, шарангоо, улаангоо гэдэг тийм шалгуур байдаг. But this is a private means, but not from publics. Энэ болохоор зөвхөн яг тухайн байгууллага доторх асуудалтай гадагшаа биш тэ нийт юм биш. So at the moment, our government is trying to amend Radio and the TV Act. So it's an amendment to add about the public media self-regulation provisions, which means we will regulate those public medias to control about the things they broadcast. Тэгээд нөгөө нэг радио болон телевизийн хуулийн талаар нэмэлт орсон байгаа тийм энийг л яг махаа тэнд одоо ямарваа нэгэн үг хэллэг бусдад чиглэгдсэн буруу байх юм бол тийм тухайн юмыг болохоор яг тэр нэвтрүүлэгт хийж байгаа одоо подкастэнд явуулж байгаа яг тухайн тэр нөхцөлд нь тэрийг одоо зохицуулж явах хэрэгтэй. Okay. Because this public media actually they are spreading about our public opinions and opinion from government. This cannot be misread. Sorry, this cannot be misread, or this cannot be making to. I would say just say misread. That'll be fine. Okay. Тэгэнгүүт яг тухайн зохицуулалтыг бол тэнцэнс гарч байгаа үр дагавар шууд тухайн одоо нийгэм чиглэлтийн салбаруудаараа шууд хүрч очдог учраас. And this is amendment proposal, but not is not really actually in act, but it's only proposal because this is also controversial, because the freedom of news is also a very important part about this in industry. За тэгээд энэ болохоор яг одоо хэрэгжиж байгаа зүгээр яг юм төсөл байгаа тий. Одоо яг энэ зохицуултыг хэрэгжүүлэхгүй байх уу гэсэн шатан дээр байгаа. Okay. So we'll see what is we can do after the presentation. After you speak that, and if you cause harmful result, then we have a criminal or civil or administrative liabilities. Okay. Also about this. Okay. Okay. Тэгээд дараагийн нөгөө нэг тий үгээ чөлөөтэй илэрхийлэхийн дараагийн гарах дагаврууд гэж энэ энд нь болохоор мэдээж эрүүгийн болон иргэний тодорхой хариуцлагууд тий. Тэгээд өөртөө холбогдох мэдээлэл байна. Apart from this, our public authorities, they offer some reference information check. Тэгээд нөгөө нэг дараа нь болохоор нөгөө тодорхойлогдсон мэдээлэлүүд байдаг байна. So if people would like to know whether this is fake news or whether this is rumors, you can just go to this website and can have a reference to say if this information are true or not. Одоо нөгөө нэг та бүхэндээ тодорхойлогдсон мэдээлэлүүд байх хэрэгтэй. Тэгээд та яхад нөгөө мэдээлэл чинь нийгэм цацагдлаа. Тэгэхээр яах вэ?
та энэ сайт руу ороод тэгээ энэ мэдээлэл үнэхээр зөв тодорхойлогдсон мэдээлэл үү эсвэл тодорхойлогдсон худал мэдээлэл үү гэдгийг шалгах болно. Okay. So this is our Ministry of the Justice Investigation Bureau. They give you fake news investigation reference information. They give you a lot of websites, and you can check those news or those information from the internet. They are true or not. За одоо нөгөө нэг хууль зүйн одоо мөрдөн шалгах яам гэдээ байна л да. Тэгээ энэ ишээгээ ороод та бүхэн одоо олон линкүүд байгаа. Ишээгээ дараад тухайн мэдээлэл маань одоо тодорхой мэдээлэл үү, тодорхой бус мэдээлэл үү гэдгийг шалгаж болно. Okay, so I think that's the end of my presentation. So if you have any questions, you can free to ask. За таад асуулт авах юм бол эрхчлөлтөөр асуугаарай тий. Одоо сайхан асуугаарай л гэж. Асуугаарай. No question maybe. Maybe too tired. Yeah, it's so interesting. Yeah, people is very. There's some of the students they ask many questions. So by the way, yes. Anyway, yeah. So far they ask many questions. So far. So is there a question from the type, from the messages? За эсвэл та бүхэн нөгөө нэг chat box-нд бичээрэй. Хүүхдүүдэд асуух асуулт байвал chat box-нд бас бичиж болно. Okay, so thank you, Professor. Thank you, Yes. Dr. Song, for Yes, sharing yes. your viewpoints and very interesting examples. Actually, not really interesting, but very facts in Taiwan. And we all agree how important it is for free speech, but therefore we have to examine this issue carefully with extra care. So thank you again, Billy, for your translation, for your assistance. So participants, if there's no questions, we really appreciate your attendance with us. And then next seminar will take place on Friday next week. Yes, May 13th. And the speaker. Баярлалаа. Та бүхэнд өнөөдрийн семинарт бүгдээрээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа. Тэгээд дараагийн семинар дараагийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр бас болох болно. So the next week, next Friday, we will also talk about legal issues, and the speaker will share his thoughts on global impact of the European Union Digital Service Act. Yes, global impact of EU Digital Service Act. That's the topic for next week. So please join us again next Friday. So see you. Have a good weekend. Thank you, Professor. Thank you, Billy. Thank you. Thank you Thank very you, much. participants. Thank you for your input. За баярлалаа. Thank you. Дараагийн 7 Bye. хоногт хуулийн чиглэлээр семинар болох болно. За баяртай. Bye.